டீச்சர் பத்தி குச்சி வச்சு படிச்சவ இன்னைக்கு டாக்டர் லாயர் இன்ஜினியர் டீச்சர் வீட்டுல விளக்கு இல்ல இருந்தாலும் படிச்சோம் முன்னுக்கு வந்தோம் ஒருவேளை சொத்துக்காக தவிச்சோம் வயிற்று கட்டி போட்டு படிச்சோம் எனக்கு தெரியும் தமிழனால முடியும் மாலாஸ் மட்டும் தடுக்கும் ராஜன் என்றும் கை கொடுக்கும் செஞ்சு பார் உனக்கு தேவி பழைய கதைய எல்லாத்தையும் முட்டை கட்டி கிட்டு கொடுவா பேசி. வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு வணக்கம். வாங்க பிரவீன் ப்ரோ, வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். தலைவா பிரவீன், கேக்குதா? நோ வாய்ஸ். கேக்குதியா? நண்பர்களே, நேற்று நைட்டு அருமையான யூசிஎல் மேட்சஸ். இன்னைக்கு 4 மேட்ச் நடந்தது. நேற்று கலட்டாசாரியா விசஸ் லிவர்பூல் அண்டு அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் விசஸ் டோட்மண்ட் அண்டு அட்லாண்டா விசஸ் பயன் 2 3 4 மேட்ச். பார்சிலோனா விசஸ் நியூ கேஸ்டல் 4 ஆட்டங்கள் நடைபெற்றது. அதை பற்றி தான் இன்னைக்கு ஒன்றொன்றாக பேசலாம் என்று இருக்கிறேன். ஜஸ்ட் யாரையும் போட்டு அடிக்க போறதில்ல, யாரையும் போட்டு உரிக்க போறதில்ல, ஜஸ்ட் ஒரு கிளாப்ஸ் மக்களே. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா லிவர்பூல் விசஸ் கலட்டாசாரியா தான் நண்பர்களே நடந்தது. 9:30 மணிக்கா 10 மணிக்கா மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. அன்எக்ஸ்பெக்டடாக லிவர்பூல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல லைனப் வச்சு தான் மேட்ச்சில் போனாங்க. பட் கலட்டாசாரியா ஃபஸ்ட்டு 7th மினிட்லே ஒரு கோலை ஸ்கோர் பண்ணி அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டாங்க லிவர்பூலை. செகண்ட் லெக்கில் தான் லிவர்பூல் கம்பேக் கொடுப்பாங்களா இல்லை அவ்வளோதானா? ஏன்னா ஒரு சிறான ஒரு டவுன்ஃபாலில் போயிட்டுருக்கானுங்க லிவர்பூலில். இப்போ ஆடுற பேக் டு பேக் லாஸஸில் போயிட்டுருக்கு. நடுவில் ஏதாவது ஒரு மேட்ச் ஜெயிக்கிறானுங்க, ஏன்னே தெரியாமல் போயிட்டுருக்கு. பார்ப்போம் செகண்ட் லெக்கில் அவங்களுக்கு எதாவது நல்லது நடக்குதா, என்ன கதைன்னு. இந்த பக்கம் இந்த மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் விசஸ் டோட்னம் போட்டு அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் உயிர்னு உரிச்சிட்டு இருக்கானுங்க. இங்கிலீஷ் லீக் போரா இருக்கியா? போட்டு பிரின்னு பிரிச்சுட்டு இருக்கானுங்க மக்களே. 4 கோல் போட்டு 5 கோல் போட்டு தாக்கியிருக்கானுங்க. டோட்னம் பார்த்தீங்கன்னா 2 கோல் தான் இருக்கானுங்க. செகண்ட் ஹாஃபில் பெரட்டினோன்னா 4 கோல் அடிக்கணும். வின் பண்ணோன்னா ட்ரா பிடிக்க 3 கோல் அடித்தா போதும். ஆனால் அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் உள்ளே வந்துடுவானுங்க, அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அட்லாண்டா விசஸ் பயன். இதுதான் பார்த்தோன்னா மக்கா சரியான மேட்சியா. 6-1 போட்டு பம்ப் அடிச்சு விட்டுருக்கானுங்க. ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ. அட்லாண்டா பயன் மாதிரி ஒரு நல்ல பயங்கரமான டீமை ஃபேஸ் பண்ணது வேற மாதிரி. பட் ஆனால் இவ்வளோ 6 கோல் வாங்குவானுன்னு நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல. 6 கோல்ஸ் வாங்கியிருக்கானுங்க பிள்ளைங்க. பாவம், பரிதாப மூஞ்ச பாருங்கடான்ற மாதிரி போட்டு அடி நடிச்சிட்டு இருக்கானு. அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் அண்ட் லீஸ்ட் நியூ கேஸ்டல் வெர்சஸ் பார்சிலோனா. இந்த மேட்ச் தான் நிறைய பேர் உட்காந்து பார்த்துருப்பீங்க. நான் கூட பார்சிலோனா வின் பண்ணுருவாங்க தான் நினச்சேன், எந்த வன்மமும் கிடையாது. பட் ஆனால் நியூ கேஸ்டல் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா பிடிச்சிருக்கானுங்க பயங்கரமாக. லாஸ்ட் 90th மினிட்ல தான் நியூ கேஸ்டல் ஒரு கோல் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கானுங்க. அதுக்கப்புறமா பெனால்ட்டியில் லனின் பெருமாள் 90+6 seconds 6 minutes கொடுத்துருக்கானுங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெனால்ட்டியில் தலைவன் ஒரு ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கா போல, ஈக்குவலைசர். நியூ கேஸ்டல் மட்டும் நேற்று ஜெயிச்சிருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் அவங்களுக்கு அட்வான்டேஜ் தான். ஏன்னா திருப்பி பார்சிலோனா செகண்ட் லெக்கில் ஒரு கோல் அடித்தா ட்ராவாக இருக்கும். 86லயா? 86ஆ? ஓகே. ஒரு அருமையான ஒரு மேட்ச்சு.
பார்சிலோனா பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் லெக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு கம்பேக் கொடுப்பாங்களா இல்லை இந்த யூசிஎல்ஆர் மறந்துட்டு போவாங்களான்னு பார்ப்போம் நண்பர்களே. லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன். 96 பெருமாள் பார்த்தேன் வச்சு. அதுக்கப்புறமா இன்னைக்கு எல்லாரும் ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த மேட்ச் ரியால் மாட்ரிட் கழிப்பாங்களா மாட்டாங்களா. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பெஞ்சில் தான் இருக்கானுங்க. எல்லாருமே இன்ஜுரி. கில்லியன் எம்பாப்பே, ரொட்ரிகோ, டிஃபெண்டர்ஸ்லேருந்து மிட்ஃபீல்டர்ஸ்லேருந்து எல்லாருமே வன்மன் இருக்கு. நானா வன்மத்துலனா பேசலை ப்ரோ, நீ வேற ஏன் ப்ரோ. நண்பா எல்லாரும் லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க நண்பா. இதுதான் மக்களே பேசக்கூடிய மேட்ச் ரியால் மாட்ரிட் vs மேன் சிட்டி. மேன் சிட்டி எனக்கு தெரிஞ்சு நான் 100% சொல்கிறேன் இன்னைக்கு சிட்டி ஜெயிச்சிருவானுங்க. ஏன்னா இவனுங்கிட்ட நல்ல லைனப்பே இல்லை. வினி அண்ட் கோட்வா தான் ப்ரோ எல்லா மேட்சும் காப்பாற்றுறது, வேற யாருமே இல்லையே. வால்வேர்டே தான் எதுவுமே, வால்வேர்டே தலைவன் இருக்கான். பிரஹீம் தியாஸ் இந்த மேட்ச் மெயின் 11ல் ஆடுறான்னு நினைக்கிறேன். பிரஹீம் தியாஸ் அண்டு கொன்சோலோ ராமோஸா, அவன் பேர் என்ன, கெரேசியாவா, கொன்சோலோ கெரேசியா ஆடுறான் மெயினில் ஃபர்ஸ்ட் 11ல். பார்ப்போம் ஏதாவது பசங்க பண்ணுறாங்களான்னு. அடுத்து ரெண்டாவது மேட்ச்சு பார்த்தீங்கன்னா இது லாஸ்ட் ப்ரோ. இது கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு. ஒரே நிமிஷம். ப்ரோ இது தர மாட்டேங்குது. சிக்கம் பெருஞ்சிக்கமா இருக்கு. ப்ரோ ஸ்க்ரீன் ஷேர் ஆக மாட்டேங்குதியா? நிமிஷம். வந்துச்சு ப்ரோ. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா போடோ கிளிம்ட் vs ஸ்போர்ட்டிங். இது நைட்டு 1:30 மணி நடக்குது இந்த மேட்ச். எல்லாமே அட் அ டைமில் 3 மேட்ச் நடக்குது மக்களே. இது ஒரு நல்ல கேம் தான். போடோ கிளிம்ட்டும் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க, ஸ்போர்ட்டிங்கும் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. பட் இந்த மேட்ச் எனக்கு தெரிஞ்சு யார் வின் பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா போடோ கிளிம்ட் கிட்ட தான் வின்னிங் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது. லாஸ்ட்டான எல்லா மேட்சுமே கன்சிக்யூட்டிவ் 5 மேட்ச் வின் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ திங்க் சர்ஜியோ ராமோஸ் வில் கம் சூன். இதில் கேமில் சொல்கிறியா? ஸ்போர்ட்டிங் இது ஒரு நல்ல கேமு. அடுத்து இதுதான் மக்களே வேற மாதிரியான கேமு. PSG vs செல்சி. ஒரு சரியான கேம் இது. ரியால் மாட்ரிட் மேன் சிட்டி எப்படி எல்லாருக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அதே மாதிரி PSG vs செல்சி இதுவும் ஒரு தரமான கேமு. ஒரு நல்ல கேம் ப்ரோ இன்னைக்கு. ப்ரோ ரியால் மாட்ரிட் தான். வாங்க சாமுel ப்ரோ வணக்கம். தர்ஷன் கோகுல் வணக்கம் ஐயா. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேட்ச் 11:15 ஸ்டார்ட் ஆகுது மக்கள். இந்த மேட்ச் தெரிஞ்சு பார்ப்பேன் நினைக்கிறேன். லிவர்கூசன் vs ஆர்சனல். ரியால் மாட்ரிட் மேட்சே நான் பார்க்க மாட்டேன் ப்ரோ, கொஞ்சம் டவுட்டு தான், தூங்கிடுவேன்.
பட் ஆனால் லிவர்கூசன் vs அர்சனல் இந்த மேட்ச் அர்சனலுக்காகவே பார்ப்போம் நான். நல்லா இருக்கும் திஸ் மேட்ச் ஆல்சோ. கண்டிப்பாக அர்சனல் தான் வின் பண்ண போகிறாங்க, அது தெரிஞ்ச விஷயம்தான். பட் இருந்தாலும் நல்ல கேம். அர்சனல் vs லிவர்கூசன். சரி நண்பர்களே, யூசிஎல் டாக்ஸ் ஓவர். இத்துடன் டிவிஷன் புஷ் செய்யலாம். லோட் ஆகுதாயா? பேக் பற்றி பேசியா நாளைக்கு? தெரியலையே ப்ரோ. நாளைக்கு இந்த கொனாமியை பையனா நம்ப முடியல ப்ரோ. என்ன பேக் விட்டாலும் நான் போகிறது இல்லை தலைவா. வாய்ப்பே கிடையாது என்கிட்ட இருந்து. ஒரு பேக்கு கூட இது மட்டும் எனக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. இதோட காயின் ஆஃபர் எப்போ போடுறானோ அப்போ வேணா ஏதாவது சுற்றுவேன். வாய்ப்பே கிடையாது இப்போதைக்கு. எனி கெஸ்ஸஸ்? எனக்கு எவன் வந்தாலும் பிரச்சனையே இல்லை ப்ரோ. நான் போகிறது இல்லை. யார் வேணா வரட்டும். உனக்கு என்னப்பா வச்சிருக்க காயினு போவ இந்த மாதிரியா? 4500 காயினா? கலட்டா சாரியா? அதை பற்றி தான் ஸ்டார்டிங்லேயே பேசினதில்ல. ஸ்பெஷல் பிளேயர் லிஸ்ட் டிஸ்பிளே இஷ்யூ. This list also player to sign by spending eFootball coins free paid. இது இருங்க. வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் ஏதாவது குரூப்ல இருந்து வந்தா வந்துக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. ஒரே நிமிஷம் இருங்களேன். மக்களே லைக் போடலன்னா எல்லாரும் ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. டாட்டா சரியா சாக்ஸ் லிவர் ப்ரோ. லிவர்பூல் அவ்வளோதான் ப்ரோ. இந்த சீசனை நான் மியூட் பண்ணிடுவேன்யா குரூப். இது அந்த குரூப் இல்லை மச்சி. அது எல்லாமே குரூப் மியூட்டில் தான் இருக்கு. இது கொஞ்சம் வேலை விஷயமான குரூப் இது. மெஸ்ஸி கான்ட்ராக்ட் இஸ் கோயிங் டு ஓவர். ஓ மெஸ்ஸினா ஓவராது வாய்ப்பே இல்லை. என்னையா பேசுகிற? வாய்ப்பே கம்மி. மெஸ்ஸி யமால் தான் ப்ரோ. மெஸ்ஸியே அவனை விட்டாலுமே லனின் யமால் தான் அவன் நெக்ஸ்ட் பிராண்ட் ப்ரோ. மெஸ்ஸி தான் மெயின் பிராண்ட் அம்பாசிடர். அதை தாண்டி நிறைய பேர் இருக்கானுங்க பிராண்ட் அம்பாசிடர். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மெஸ்ஸி தான். வாரஸ் ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர், அலெக்சாண்டர் அர்னால்டு ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர், குபு ஒரு பிராண்ட் அம்பாசிடர். அதனால தான் அவங்களோட கார்ட்ஸ் மட்டுமே அவங்க கப்பே எந்த ட்ராஃபியுமே ஜெயிக்கலனாலும் நெய்மார் பிராண்ட் அம்பாசிடர், மெயின் பிராண்ட் அம்பாசிடர் அவங்கனா. மெஸ்ஸி அம்மாலே நெய்மார் இவங்க எல்லாமே கொஞ்சம் சைடு பிராண்ட் அம்பாசிடர், சின்ன சின்ன பிராண்ட் அம்பாசிடர். அதனால தான் அவங்களோட கார்ட்ஸ்னால் எப்பிக்கில் வராங்க. எப்பிக்கே பிக் டைமே ரெண்டுத்துலேயுமே வருது. நண்பர்களே லெட்ஸ் கோ ரேங்க் புஷ். இன்னைக்கு ஸ்டாம் அண்ட் செக் எப்படி இருக்கான்னு பார்க்கணும்யா. நான் விளாடவே இல்லை ப்ரோ. லாஸ்ட்டாக டிவிஷன் புஷ் கண்டென்ட் போட்டேன். அன்றைக்கி தான் லாஸ்ட்டாக விளாடணும் நான். அதோட விளாடவே இல்லை. கமாண்டியா நிறைய பேர் லைக் போடாமல் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா? லைக்கை ஒன்று போட்டுக்கோங்க நண்பர்களே. லைக் போடலன்னா ஒரு லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. அடமாமோ டேமுக்கு பூஸ்டர் மாற்றி ஷட் டவுன் கொடுத்தாங்க. செமையாக இருக்காம்யா. ஹீலிங் போட்டு ஏமாற்றிட்டாங்க. அதுதான் நானா ஷட் டவுன் கொடுத்துட்டானா இப்போ அதை விட நல்ல டிஃபெண்ட் இருக்கும். இதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸே இல்லாத மாதிரி ஆகிடும்ல. பட் ஆனால் இவனுக்கு கொடுக்கணும் ப்ரோ. ஸ்டீலிங் கொடுத்ததுக்கு ஷட் டவுன் கொடுத்துருந்தா இன்னுமே
என்ன ஆயிருக்குன்னா டிஃபென்சிவ் ஸ்டாட்ஸ் எல்லாமே 103 102ன்னு போயிருக்கும். அந்த அப்படியே டிஃபென்ஸை வந்து 100ல வச்சு ஸ்பீடை வந்து 85+ல வெயிட்டாக வச்சிருக்கலாம். அதுதான் விருப்பாது. ஸ்டார்ட் ஆன் கொடுத்துருந்தானா வேற மாதிரி இருந்திருக்கும். 107 போறான்யா. எனக்கு பீட்டர் செக் தான் ப்ரோ. தலைவன் இரு டீம்ல செட் ஆயிட்டானா அக்கா மக்கா வேற மாதிரி தான். 104 வர போவான்யா. அதுதான் 104 வரையே போவான். பெரேசிக்கே அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. பெரேசியோட ஸ்டாட்ஸ் தான் 103 104ன்னு போயிட்டு இருக்கு. அவன் எல்லாரையும் மேலே போட்டாடுறான். ஜிகேக்கு கஸ்டம் பிபி போட்டிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 90 தான் ப்ரோ இருக்கு. ரெஃப்ளெக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஏற்றிட்டு இருப்பானோ. 9 பேர் பார்க்குறீங்க. எல்லாரும் லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. லைக்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ் நண்பர்களே. லைக் போட்டால் தான் நம்ம லைவ் ஒரு 4 பேர் சஜஷனில் போவோம். லைக் பட்டன் ஃப்ரீ தான். So bring it on. Hike, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Against Arsenal. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice. And there's a real sense of anticipation. ஓட்டு மட்டும் 8 பேர் போட்டிருக்காங்க ப்ரோ. எல்லாருமே ரியல் மாட்ரிட் மேட்ச்சுக்கு தான் ஓட்டு போட்டிருக்காங்க. ஆனா லைக் மட்டும் பாரு 6 பேர். அண்ணா ரங்கா அண்ணா போங்கா இல்ல. Now here's Adriano, quite an enigma. That probably best describes him. A fabulous. தான் மஜா பண்றா மச்சி இப்ப மொரட்டு சேவ். Now it's Roberto Carlos. Now it's Hullet. Cruyff. Shot could be big chance. இதுதான் நம்மளுக்கு நேரம். அவன் தெரிஞ்சு கட் பண்ணிட்டு வெளில போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ big names earn their reputations for precisely the reason we just see. மொரட்டு சேவ் எடுக்கறான். Making their presence felt. And here we are, early stages. He struck one and he looks hungry for more. A finish of great intelligence. He just understood and he executed so smoothly. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. மின்னல பிடிக்கதானே நான் வரேன் finding themselves unexpectedly behind. கபடி வாடி தொட்டதெல்லாம் தூள் பறக்குது மம்முட்டியா அட மம்முட்டியா கேட்டவனே பல பழக்குது மம்முட்டியா அட மம்முட்டியா மம்முட்டியா அட மம்முட்டியா. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் மஜாவா இருக்கு. இங்க ஒரு நாட்டாம மனசை காட்டு பூட்டாம. ஆனா அவனு இது டவர் ஃபுல்லா தானே ப்ரோ இருக்கு அவனுக்கு. என்ன போல யாரும் இல்லை மாமா ஒரு ராசாவ தாராளமா தராங்க இடம் பிடிக்குது. ஆமா நான் மின்னல பிடிக்க மாட்டி. ரீசெண்டான கைதான் ப்ரோ. இன்னைக்கு உனக்கு ஸ்கிரிப்ட் தான்யா. எனக்கு நல்ல ஸ்கிரிப்டா கெட்ட ஸ்கிரிப்டா அதை கரெக்டா சொல்லு. தொட்டதெல்லாம் தோல் பறக்குது மம்மிட்டியா அட மம்மிட்டியா உன்னை பாட பறக்குது மம்மிட்டியா மம்மிட்டியா. குட் ஸ்கிரிப்ட். கபிலா நம்ம தான் இனிமே நம்ம தான். ஆஹா ஆப்போ அட்ரியானோ பேக்கு வைப் அடிச்சிருக்கான் போலயே. அவர் எல்லாருமே பிர்லோக்காக தான் ப்ரோ போயிருக்கானுங்க. அப்பா எனக்கு இது மாதிரி தான் ஆச்சியா. ஃபஸ்ட்டு பொது வெள்ள அதுக்கு அப்புறம் ப்ரோ இந்த ஆப்போ எனக்கு டிவிஷனில் வந்திருக்கான். ஓ மை காட். ப்ரோ பிளேயிங் வித் 3CB லாங் பால் கவுண்ட்ரி. பட் தைரியம் 3CBனா ரொம்ப ரிஸ்க் ப்ரோ. நான் தான் 2 DMF போட்டு ஆனாலும் 3CB ரிஸ்கி. வெரி வெரி ரிஸ்கி. கமான் நண்பர்களே, லைக் போடலனா லைக்கை ஒன்று போட்டு பாருங்க. புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. வாங்க MK நான்
டால் Oh, what பியாரோ a sight போறீங்களா? this is. The colour, the அவ்வளோதானா? choreography, the camaraderie. The எனக்கு fans have தெரிஞ்சு pulled out all the எம்கே வந்து இந்த stops to make this எம்பாக்கெட்டு a monumental occasion. 4-5 ஆப்ல எனக்கு தெரிஞ்சு லோன் வாங்கி வச்சிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். Well, there is here a great sense of expectation. ஸ்பீடா As to உள்ளவங்க கூட universal கிடையாதுயா. contentment, the Emirates அவ்வளோ embraces தைரியம் பையனுக்கு Arsenal பார்ப்போம் once என்ன more. பண்றான்னு. Action has already எம்கே இந்த started. ஆப்லனா கடன் வாங்குவியா? Now then, this man really is a legend, perhaps the legend, a revolutionary, the father of a philosophy. He is, of course, Jim, Johan Cruyff. We'd have no total football without him, Peter. No tiki-taka either. One of the best of all time. Some say the best, and certainly one of the most influential. Without a doubt, pure class. ஸ்பான்சர் now, பண்ணி here's an அப்பவே interesting எடுக்கிறேன். matchup. நானே ஒரு 4 பேருக்கு ஸ்பான்சர் என்ன ஆ மச்சான் பீட்டர் செக்குடா டேய். Who's gonna get there? ஆள யாரு கிட்ட No, no, வாட் a சேவ் ஃப்ரம் பீட்டர் செக். And we have our very first இப்போ corner. ஏன் இவ்வளோ கத்துறனா 12,000 காயின் கொடுத்து எடுத்துருக்கேன். இது கூட பண்ணலனா நான் அசிசமாக கேட்க மாட்டேன். என் 12,000 காயினுக்காவது ஏதாவது பண்ணணும் ப்ரோ அவன். ஆஹா So that's gonna ஆமா be என்ன ப்ரோ another எப்படி corner. சேவ் அடிக்கிறாரு பிரவீனே. அதனால் கிடையாது. என் பீட்டர் பாலை தடுத்தாலே அது மஜா சேவ் தான். Corner number எடுத்த 2 then. 12,000 காயின் வர்த்தா இருக்காது. யாரு 12K காயின்ஸ்? பீட்டர் செக் ப்ரோ, பீட்டர் செக். Up he goes! ஓ அவன் கரெக்டா அங்கதான் போடுறான்னு. Straight corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the நீ way கூ he ப்ரோ, did. யாரு He கேட்க got a போறா? strong forehead behind that one. நீ கூ ப்ரோ. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. நல்ல பிளேயர் நினைக்கிறேன் அப்போ. Oh, there's a probing ball. Aimed beyond the defence. It's a lovely, neat pass. Well read. The danger is averted. Played into space. Donadoni picks it up out wide. Yeah, I think if that can be repeated, nice. there's a good chance of a goal. Arsenal really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. And this is Pato. The specialist in tearing teams apart. மொரட்டு சேவ். கூட எதுவும் பண்ண முடியாது. Pull it. Knocks it into space. Oh, well measured. He's got away. So much time and space here. ஓ டாப்பினே Retrieved, தள்ளிடலாம் போல ப்ரோ. albeit perhaps momentary. Great vision. Xabi Alonso did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Adriano. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He has found the way through. Donadoni carries the ball down the right. Excellent challenge there. காண இது Uncompromising. எடுத்து போடு இருப்பான். காண அந்த எடுத்து போடு. இரு ப்ரோ இப்போதான் ப்ரோ ஆடி இருக்கேன். இன்னும் டீம்ல கூட செட் ஆகல தலைவா அவன். 12 மேட்ச் கூட ஆடல நான். நீ வேணா பாரு 1 வீக்ல எப்படி இருப்பான்னு. Arsenal certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Oh, they could be caught out here. Played out wide. Oh, good read. That was well played, well stopped. They need to play this quicker in transitions like this. And it's Neymar. டிஃபென்ஸை விட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Neymar plays it. யா இது This is getting better and ப்ரோ better. ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் பண்றான் ப்ரோ. The movement so precise. The finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always kicks. That's what really rips the fences apart, and it's doing them to யோ find an பீட்டர் answer செக் to when it's applied. உன்னை நம்பி வார்த்தை கூட விட முடியலையா யோ. So that's யோ two நான் now இப்படி without ஃபர்ஸ்ட் பண்றா. reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Right card, promptly onto that, and that is that. Pull it.
Pullet goes on a charge down the left. Played in by terrific header. என்ன சேவ் 1 வீக் அப்படிதான் இருப்பாங்க. இதுதான் ப்ரோ, எல்லாம் சாலிடா எடுத்துக்க வேண்டியதான். இதுக்கே எப்படின்னா என்னோட அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணி எடுத்த கர்சிடோ வேல்வேடனா பி மாதிரி பண்ணானுங்க ஸ்டார்டிங்ல. நெக்ஸ்ட் வீக் ட்ரை பண்ணு, செட் ஆயிடுவாங்க. அதுதான் ஃபைட்டர் பேஸ். மனசு மாற மாட்டேன் ப்ரோ. Caution certainly not on the agenda here from both sides. யோ டென்ஸ்லி நான் இருக்கா பிரவீன்? நண்பர்களே 15 பேர் பாக்குறீங்க, எல்லாரும் லைக் ஒன்னு போட்டு பார்க்கலாம். நண்பர்களே ஓட்டு மட்டும் 12 பேர் போட்டிருக்கீங்க மேல மேட்சுக்கு. ஆனா ஏன் லைக் மட்டும் போட மாட்டீங்க? எனக்கு புரியலையே. லைக் பட்டன் ஃப்ரீ தான்யா. லைக் போட்டாதான் ஒரு 4 புது சப்ஸ்கிரைபருக்கு போய் சேரும். ரொம்ப வஷ்டு பண்றீங்க ப்ரோ சத்தியமா. மனசு மாற வேணாம். மனசை ஆரம்பத்துல இருந்து இது இப்போ மஜாவா அவன் தான். அதேதான். And the second half gets underway. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. ஜெப்டோ பி மயிர்னு வரும். Check gets good distance on it. Tries to play it through. Now it's Messi. Messi charging forward, the ball at his feet. It's come through and he's had a quick look inside. And it's Caicedo. And this is Pullet. Quality ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. The shots. ப்ரோ நெட் விடுது ப்ரோ. இந்த வீக் ஃபுல்லா 9 வர ஆஃப். நாயா சொல்ற எம்கே? வாட் இஸ் திஸ் எம்கே? எம்கே ஒண்ணானா வெச்சு செய்றானுங்க எம்கே சத்தியமா. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா அது? ஆமா நீ ஒர்க்ல செஞ்ச எவ்வளவு நாள் அது? ஆனா வெச்சு செய்றானுங்க சத்தியமா. ஐபிசி வாங்க ப்ரோ. வணக்கம் விஷால் ஐயா. வணக்கம். வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ஐயா. வணக்கம். ஃபைவ் மந்த்ஸ் சீக்கிரமா தான். நான் வேற ஏதாவது நல்ல கம்பெனி வர மாதிரி பாரு மச்சி. உன்னை எனக்கு தெரிஞ்சு உன்னை போட்டு கொடுமைப்படுத்துறானுங்க. அது மட்டும் நல்லா தெரியுது எனக்கு. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா கெயின் பண்ணிட்டு வேற கம்பெனி மாறிடு. அதேதான் ஆகாசம் பொலிமின் இருக்கான். ஆனா அவனை இந்த அளவு கொடுமைப்படுத்தல. பையன் அவனோட கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்கான் வேலையை. சாட்டர்டே லீவு தரலன்னா வேலையை விட்டு நின்றுவான்றானா. அதுக்காகவே சனிக்கிழமை லீவு தரானுங்க பையனுக்கு. Real Madrid in touch situation, tough situation. அது தெரிஞ்சதானே ப்ரோ. நீங்க மேட்ரிட் ஜெயிக்க மாட்டான்னு எனக்கு 100% தெரியும் ப்ரோ. ஈவினிங் தான் ஒர்க், மார்னிங் ஃபுல் ஃப்ரீ தான் இருப்பேன். ஓஹோ அப்படி. ஆனா நீ ஒர்க் பண்றது எப்படி? ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா இல்ல ஆல்ரெடி பெரிய கம்பெனியா அது? It's anyone's ball now. Arsenal still have the cards to affect this game. Vinicius Junior. Now it's Iniesta. Owen engages and forces ரன்ரா அது கேம் ரன்ராதா இல்ல நெட் கிடைக்கலையா? ஒரு அளவுமே புரியல எனக்கு. ஒரு மாதிரி கேம் ஸ்ட்ரக் ஆகுது. Well, the movement is slick, the speed is slippery. லாக் ஆகுது ப்ரோ. விளையாடவே முடியல ப்ரோ. கேம் விடுதா இல்லைன்னா மயிர்னே புரியல எனக்கு. ஒருத்தா ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டான் ப்ரோ புறம்போக்கு. பெரிய கம்பெனில மேட்ரிட் இஸ் பிலீவ் பிசி.
ப்ரோ அதான் ப்ரோ Corner number 3 இந்த coming முதல் up. லெக் ஏதாவது டீசெண்டா தோத்தா கூட ஓகே தான் 1-0 ஆர் 1-0 தான் டீசென்ட் ஆர் டிரா பிடிச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். செகண்ட் லெக்ல மேபி எனக்கு தெரிஞ்சு ரட்ரிகோ ஒரு எம்பாப்பே அவனாவது ஒருத்தவன் கியூர் ஆகி உள்ள வர மாட்டானா இன்ஜுரியிலேருந்து. ஏன்னா பெரிய இன்ஜுரினா ஆனதில்லை இவனுக்கு எம்பாப்பேக்கு, சீக்கிரமாகவே வந்துடும் அப்பயுமே. பீட்டர் நல்ல சேவ் ப்ரோ. ஸ்மார்ட் அசஸ் இவன் இப்போதான் ஆன் பண்ணானா இல்லை முன்னாடிலேருந்து ஸ்மார்ட் அசஸ் ஆடுறானா தெரில. பட் ஆனால் இப்போ தான் ஷார்ட் ஏதோ பயங்கரமாக கனெக்ட் ஆச்சு ஸ்மார்ட் அசிஸ்டில். வர கார்னர்லாம் போடுறான் ப்ரோ. Big header. Goal at his mercy and somehow he's ராட்ரிகோ missed 6 it. months அவுட். அவ்வளோதான் முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. Can he get on the end of this? That is good pressure, just hounded him off it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain. And he's decided to go for it. ராட்ரிகோ இந்த சீசனே ஒரு ப்ரோ பிக் இன்ஜுரி. So their fourth corner of the game. ஆரி கிட்ட ஸ்டாம் இருக்காண்டாங்க. And now they can spring out of defense. That is Stutter. இவன் யாரு ப்ரோ? ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் இதுவா இருப்பான் போல. Will இப்படி simply அடிக்கிறான். have to tip his hat to the keeper here because that was a magnificent save. Turan is someone so often referred to. He's given it away. ஏதோ நடக்க போகுது, அது மட்டும் நல்லா தெரியுது. Trying to keep this in. என்னடா ஏதோ நடக்குது. அப்போ கார்னர் கோலுக்கு பிளான் பண்றான். ஆமா ஆமா ஆமா. வாங்க முஸ்தபா, வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Added minutes has been indicated. Confirmation that there will be 4 minutes stoppage பிரஷர் time. சிஸ்டம் ப்ரோ. யப்பா என்ன ஐத்தைத்தான் எனக்கு ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரக் ஆகுதியா கேம், விளையாடவே முடியல ப்ரோ. Saliba kept his eye on it and he's there. Vinicius Junior. கேம் ஸ்ட்ரக் ஆகுதா இல்ல என்னன்னே புரியலையே. Separate the sides in the end. வாங்க ப்ரோ ட்ரெண்டட் எட்ஸ், வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மோமி. வணக்கம் மோமி. ACL. Well, how will we Oh, look back on okay, that? okay, Well, I think okay, all okay. things considered, Peter, this was a fair result. Both sides showed the right qualities to try and win it, and you know. ACLனா ரொம்ப கொடுமையான பெயின் ப்ரோ. பார்த்தா நினச்சேன் ப்ரோ வந்து இதுதான் இவரு ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட போட்டுன்னு வந்துடுறானுங்க புறம்போக்குங்க. நான் போல இல்லை இல்லை யாரோ ஐபிஎல்லுக்கு இன்னும் 20 நாள் இருக்கா? வீட்டுக்கு மேட்ச் ஆடி இருக்கா? 13 மேட்ச் தான் யா. என்னோட ஆப்போ மெஸ்ஸி 7000+ மேட்ச் 5000+ கோல்ஸ் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்ற? 7000 மேட்சா? 24 hours கேம் தான் ஆடுவான் போலயே. மெஸ்ஸி ஃபேன் பாய் சம்பவமா? இல்லை 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 குரூப்பில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் சென்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்க. ஓகே ஓகே ஐயா, என் கமெண்ட்டு பாருங்க. உன் கமெண்ட்டு லாஸ்ட்டாக ஹாய் மச்சின் மட்டும்தான் வந்திருக்கு, அதுக்கப்புறமா எந்த கமெண்ட்டுமே வரலையே. சிட்டி ஒன்றும் டாப் ஃபார்மில் இல்லை ப்ரோ. ஃபிஃப்த்து கூட லாஸு.
ஆகுறாங்க. பட் ரொம்ப நல்ல டீமில் நிறையா இன்ஜுரி. அதுதான் ப்ரோ பெரிய இது. யாருமே இல்லையே. அதனால் ஃபார்வேர்ட்ஸும் அவ்வளோவா இல்லை, சென்டர் பேக்ஸும் அவ்வளோவா இல்லை. அலெக்சாண்டர் அர்னால்டு பல யுகம் கழித்து விளாட்ற மாதிரி இருக்கு. லாஸ்ட்டாக ஒரு 3 மேட்ச் ஆடி இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு பெரிய இன்ஜுரிக்கு அப்புறமா வந்திருக்கான். கிராஸ் பாம் டிவிடி ப்ரோ. இவன் யூசி வச்சுன்னு ஆடுறான். தலைவா 1119 ரேங்க்கு. அவனா ப்ரோ 119 ரேங்கா? ஆன்மார்க் போடியா? போட்டேன். இன்னைக்கு அர்சனல் மேட்ச் மட்டும்தான் ப்ரோ பார்க்க முடியும். நைட்டு தான் தூங்கிடுவேன். நாளைக்கு ஒர்க்கு வர போனோம். லாஸ்ட் மந்த்தே எனக்கு சேலரியில் கை வச்சிட்டானுங்க. ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக ஊருக்கு போயிட்டேன், பொங்கல் லீவு. ஒரு வாரம் ஃபுல்லாக கார்டே போடல. 2 வாரம் சேலரியே வரல எனக்கு. ரொம்ப கம்மியாக வந்தது. இந்த மாதம் கரெக்டாக போயிடணும். நாளைக்கு லீவ் போட்டு கூட நைட்டு மேட்சை பார்ப்பேன். Well, if you did just miss it, we are up and running already. Well, the greatest goal threat down below us, Peter, is Michael Owen. Forever the boy wonder. Seen, of course, in Peter Church. Loose now, they want to get it back. மச்சான் இதுதான் மச்சான் வந்துட்டு எதிர்பார்த்தேன். மச்சான் சொல்லியா முஸ்தபா ப்ரோ மட்டும்தான் வந்தது. சொல்லு. Nice interception, well timed. Boys. Arsenal looking to pass their way through. Cafu gets over and intercepts. எனக்கு 2 நாளா டாப் ரேங்க் வரான். ஓ ஏந்தல நான் கதை. அது ஒரு சில பேருக்கு அந்த மாதிரி தான் ப்ரோ கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்காங்க. லாஸ்ட் சீசன் உனக்கு பிரவீனே உனக்கு அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு இருக்கானுங்களா ஃபுல்லாக டாப் ரேங்க் பிளேயரா? ஓ மை காட், கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ. And here's Fullet, spread it left. Bro, what a goal by Roberto Carlos. ஒரு ஃபேக் பண்ணி உள்ள கட் பண்ணிட்டு வந்தேன். சரியான கோல் ப்ரோ கார்லோஸ் கிட்ட இருந்து. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Arsenal have broken through. மஜா காட்டிய தருணம். Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Great vision. Well timed, excellent interception. Chouameni. And if you have just joined us, still just 1 goal between them. And the score is 1-0. That's been intercepted. ஐயோ நான் மாதிரி ஒரு மங்கட்டு யாருமே இல்லை ப்ரோ. We won't reach that. இப்போ கரெக்டாக ஆடினா ஈஸி வின் பண்ணலாம். இப்போ கரெக்டாக ஆடினா ஈஸி. ஐயோ நேற்று அட்லாண்டிகா மேட்ரிட் வரேன் தலைவா இரு தலைவா. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. எனக்கு ஒரு மாதிரி கேம் லென்றாயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கு ப்ரோ. இன்னைக்கு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ஃபீல் ஆகுது. எலவனே புரியல. Now it's Fullet. Knocks it into space. Fullet. நாயா குலிட் பிளிச்கால் விடுறா. ஐயா அன்எக்ஸ்பெக்டட் கோல் ப்ரோ இது. ஐயா நேத்து அட்லாண்டிகோ மேட்ரிட் வெர்சஸ் டோட்டனம் மேட்ச் பாத்தியா? ஈ ஃபுட்பால் மாதிரி ஃபன்னா இருந்துச்சு. பார்சிலோனா மேட்ச் மட்டும் தான் மச்சி காலைல ஹைலைட்ஸ் பார்த்தேன். எல்லா மேட்சும் இதுக்கு அப்புறமா தான் போய் பார்ப்பேன். நைட்டு 11:15 வரை இந்த மேட்ச் இருக்கு, அர்சனல் மேட்ச். திராவண மேட்சாக இருக்கும் அது.
things starting to look very லிவர்கூசன் வர comfortable. அர்சனல் Yeah, you ஈஸியா have வின் to say பண்ணிடுவானுங்க. that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Now it's Messi. And this is Hullet. Looking to play him in. அத போய் பாரு மச்சி, ஏன் சிரிப்ப? பாக்குறேன். Fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be எங்கயா இவனுங்க புறம்போக்குங்க, ஒரே நாள்ல மொத்த மேட்சும் வச்சா எப்படியா எல்லா மேட்சும் பாக்குறது? வெறுப்பாது. Arsenal find a position of real strength now. Arsenal have scored 2 quick goals here. 2 added minutes has been indicated. Zanetti. Chance to deliver. Defending of the desperate variety. And it's the whistle for half-time. Well, that was as one-sided as it இந்த gets. அடி வாங்குறான் Only இவன். one side have shown up here, and they're just ஆப்பனன்ட்க்கு tearing it up at will. தேவைதான் இது. And now I'd just It's an like to eye-catching read out scoreline. நம்ம கிட்டே கிராஸ் பாம் பண்ணா Reflection என்ன of what அதெல்லாம்? we've just seen in this first half, Peter. பி ஃபார்மேஷன் Now they போகுது. just need எனக்கு to தெரிஞ்சு make இவனுக்கு sure விளையாட they தெரியுமா விளையாட retain தெரியாதா their தெரியல. focus until the ஏன்னா very அவனுக்கு end. No இவனுக்கு slip-ups. நிறைய கொடுத்தா நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தா நெய்மாருக்கு பிளிட்ஸ்கால் நெய்மாருக்கு அவன் கட் பண்ணி உள்ள கேர்ள் பிளிட்ஸ்கால் விடலாம். பட் ஆனா எதுவுமே விடல. And they're 3-0 up. ஏன் ஸ்டாம் இப்படி பண்றான்? இப்போ அண்ணன் தான் ப்ரோ, யாரா மேல தோல். எங்க அண்ணன் எவ்வளவு பெரிய ஆளு. Here we go again then. சலீபா பிளஸ் ஸ்டாம் வேற மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க. Now it's Messi. Picks out brilliantly. Things will chance. பாவம் ஆப்போனன்ட் செத்த தருணம்னு நினைக்கிறேன் இது. என்ன பாஸ் பாரியா மெஸ்ஸி கிட்ட இருந்து. Catching that now. Take that one out. It was a bullet. So well played, Peter. Did a great job keeping. கனவுல Now it's bullet. Now it's Messi. Tries to play it through. Let's make sure that's not getting through. Incentive set and incentive met. Now they've got to take it on another level. He's shifting through the gears கிராஸ் here. மட்டும் தான் போடுறா போல தலைவர். Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Well, Peter, just see, he tries from distance. Chance here to counter. Now it's Hullet. Tchouaméni makes the interception. Messi charging forward, the ball at his feet. இங்க இருந்து இப்ப கோல் Tchouaméni, free kick it's a chance. foul in a dangerous area. ஆனா எங்க அண்ணன் மெஸ்ஸி வேற மாதிரி பண்றான் அப்டேட்டுக்கு அப்புறம். ஆமாயா Well, that's a பயங்கரம் பண்ணிட்டு booking இருக்கான் ball, மெஸ்ஸி looks it. மெயின்டெனன்ஸ்க்கு அப்புறமா. The players are flocking round their fallen colleague and they look worried. கொஞ்சம் Well, he கஷ்டமான was the one player இருக்கு. you பட் had ஆனா to இப்போ keep வந்து away from the area. இதை இப்போ Not நான் the ஸ்கோர் best பண்ண way to போறேன். do it, இனியஸ்டா though. அவன் இடத்துல வந்து ஸ்கோர் பண்ண போறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு கட் பண்ணிட்டு போறான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ யோசிக்கிற உன்னை பத்திய இன்னைக்கு கட்சன் தான் நினைக்கிறேன். Substitution for Arsenal. இல்ல ப்ரோ, திறமையான ஆளா இருக்கான் ப்ரோ. Roberto Carlos is standing over this one. This the perfect chance to extend the advantage. Number 20, Iniesta. ஐயோ ப்ரோ டப்புன்னு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல ப்ரோ. Van Dijk. ஓ ஈஸி கோலியா. Arsenal perhaps wondering what the best time is for their next substitution. ஹிட் மிஸ்டேக். Saka in acres of space out wide. Oh, nice touch. Oh, good read. That was well played. கேவலமான மிஸ்டேக் செய்தேன். All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Saka with the short one. Frost needs. He rises.
ஃப்ரீ கிங் மாஸ்டர் பேசி. ஆனா எனக்கு ஒண்ணு புரியல, பிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லனா எப்படி மெஸ்ஸி போறான்? பிசிக்கல் கான்டாக்ட் விட மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் இருக்கும்போது பிசிக்கல் கான்டாக்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு இதுவாகாதியா. ஏன்னா வினியே பார்த்தனா அவ்வளோனா இதுவாகாதியா. வினி கிட்ட பால் ஹோல்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கலாம் வினியா. மெஸ்ஸி மாதிரியே தான் பண்ணுவான். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்லாம் ஆட்டம் காட்டும் பாரு, பிசிக்காலிட்டி எப்படி இருக்கும் பாரு. அந்த மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் இருந்தாலே பிசிக்காலிட்டி அவ்வளோவா தேவைப்படாது பாரு. அவ்வளோதான், இதுதான் ஒரு டிடி ஒரு ஷாட்டு, இதுதான் வினி பண்ணுவான். ஆனால் அவன் பக்கத்தில் யார் இதே பிசிக்கல் கான்டாக்ட் அதிகமாக அந்த ரைட் கார்டு அடுத்து இவன் 2 பேர். அந்த மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் இருந்தாலே நம்ம தான் ஆளுன்ற மாதிரி இருக்கும் கேம் பிளே. கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான் ப்ரோ. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஸ்கில்லியா மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங். அதனால தான் போட்டு விளையாடிட்டு இருப்பேன். மெஸ்ஸி, இனியஸ்டா, ரைஸ் எல்லாருக்குமே அதனால தான் சூப்பராக இருக்கும் மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் போட்டு ஆடுறதுக்கு. ப்ரோ 41 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. இவன் கிராஸ் ஃபார்ம் போட்டு ஆடுறான். ஒரே நிமிஷம் மச்சி, தண்ணி மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஒன்று வந்துடுச்சா? ஆமா தெரியுமா லைட்டா. நெய்மார் ஆனால் நெய்மாரும் சூப்பராக தானே இருக்கான். அதெல்லாம் தட்டினா விழுறான் அவன். தெரியல பெருசாக நெய்மார் நான் யூஸ் பண்ணல. ஆஹா, இவன் யாரு ப்ரோ? இவன் வரான்னா வச்சிருக்கான் பாரியா சென்டர் பேக்ல. எப்பா சூப்பர் டீம் வந்து இல்லையே. ஓலிவர் கான் சிங்கிள் பூஸ்டர் கேஷ்லெஸ் மாதிரி. நெய்மார் மஜாயா? ஆஹா ப்ரோ, நெய்மார் பிளிட்ஸ் இப்போ சூப்பர் ப்ரோ. அப்போலேருந்தே நல்லா தான் இருக்கு. நான் ரிவ்யூனா பண்ணியிருந்தேனே ப்ரோ, வீடியோனா போட்டேன் நான் நெய்மார் வீடியோ. அப்போவே சூப்பராக தான் ப்ரோ பண்ணிட்டு இருந்தான். இன்னும் ஃபிசிக்காலிட்டி தான் அந்த கார்டுக்கு ரொம்ப மட்டமாக இருந்தது. லைட்டாக தட்டினாலே கீழே வந்துட்டு இருந்தான். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Red is the colour, the only colour. We bring you this game, of course, Arsenal versus Man United. Old Trafford, Manchester. So it's away we go then. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. How he epitomized that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward, perhaps. நம்ம நெய்மார் Talk about a real rude awakening. It's almost as if the defense saw nothing coming. They just didn't anticipate on heels rather than toes.
One sweeping move, executed with deadly efficiency. It's inside. Ah, what a save from Cassie. Nicely Peter aimed check. pass. நல்ல டிடி ப்ரோ அது. ஆ The lead lasts no time at all. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. And this is Roberto Carlos. And he gets rid in a hurry. Could move up a gear here. And this is Hullet. Nice defending, physical and effective. Pele. And this is Neymar. Oh, that's fabulous. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. This interception, his positioning was spot on. மொமெண்டம் ட்ரிப்ளிங் Well, that செம்மையா had the இருக்குயா makings of நீமா something இருக்கு. quite promising, but it's fizzled out into nothing. At Nielsen. Well, it dominates aerially so often. Manchester United looking to get their possession game going here. Yeah, it can be very stylish and expansive to watch if they get it to the standard we know they can. But what's key is the number of ballers in the team. As long as they don't lose the purpose. வாங்க ப்ரோ தினேஷ் குமார் வணக்கம் ஐயா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ப்ரோ டச் அண்ட் ஃபிளிக் கண்ட்ரோல் சும்மா ட்ரை பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ண கை வர மாட்டேங்குதுயா. டச் அண்ட் ஃபிளிக் கொஞ்சம் கஷ்டம் ப்ரோ ஆடுறது. பட் ஆனால் ப்ளே பண்ண கத்துட்டீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் அது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அண்ணா இப்போ வரைக்கும் டச் அண்ட் ஃபிளிக் தான் ஆடிட்டு இருக்காரு. Oh, this looks sharp. Knocks it into space. Oh, that's a key interception. If they want to counter, they could do with more speed. That's good running with the ball. வரான் விடவே மாட்டான் பாருயா. Roberto Carlos. There will be 1 minute added time. Pele. And it's Gerrard. He's got to go! And that's it for the first half. கமான் மக்களே லைக் போலனா ஒரு லைக் ஒன்னு போட்டு பாருங்க. நிறைய பேர் லைக்கே போடாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Let's go for 30 likes. Into the break. All square. And now Arsenal taking up half time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. ஆப்போ நல்லா ப்ளே பண்றான். இன்னைக்கு Arsenal இதான் get the ball rolling in the second half. Oh, good-looking ball. Fullet. Roberto Carlos. Cristiano Ronaldo. ஓ வரான். All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. டிஃபென்ஸ் நல்லா பண்ண முடியுது ப்ரோ. ஆனால் பாஸ் பண்ணும்போது பேக் பாஸ் யார் என்ன சொல்றீங்களா ப்ரோ? ட்ரெண்ட் எடிட்ஸ் இல்லை உங்களை சொல்றீங்களா? Terrific header. ஏய் Harmlessly behind. தமிழா எஃப்சி ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Cafu. That is a little undercooked. Played back in. And it's Cruyff. Rafael Varane. Rice. And it's Neymar. Pele. Oh, the ball's come loose here.
Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into The tunnel attendance for vision this match because was he had good options around him and he failed to get his head up. இப்போ மால்டினி நாயா அப்படி பண்றான் அப்பா. Maldini calmly anticipates. Pele conjures time and space where few can. And it's Neymar. Tries to play it through. And that is expertly dealt with. And he's there to எனக்கு தெரிஞ்சு belt இவன் it நல்ல away. ஆப்போ ப்ரோ, நல்ல ரேங்க் உள்ள ஆப்போ ப்ரோ இவன். Gerrard. பாரு ஃபைனல் ரேங்க்ல வெயிட்டா வச்சிருப்பான் Pele. பாரு. And here's Inzaghi. Yeah, he's pulled him up for that challenge. டிவிஷன் 1 போயிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ, இப்போதான் Well, ப்ரோ you might think டிவிஷன் he got புஷ் off ஸ்டார்ட் lightly. பண்ணிருக்கேன். It's just a verbal warning. 2 நாளா தான் ஆடிட்டு இருக்கேன் டிவிஷன் புஷ். நான் This ஸ்டார்ட்டே certainly போடல. looks நிறைய appetizing கண்டென்ட் வீடியோ role நிறைய in shooting போட்டுட்டு இருக்கேன். range. இப்போ லைவ்லயும் Well, I அது இது think the பண்ணிட்டு இருக்கேன். technical வீடியோவும் challenge இது is பண்றதுனால doable. This could depend டிவிஷன்ல on இப்போ the அதிகமாக amount of ஆடுறது இல்லை. power. வீக்லி 2-3 நாள் தான் ஆடுறேன். மற்ற நாள் கார்டு ரிவ்யூ, ஐடி ரிவ்யூ, சப் இது அப்படி அப்படி போயிடுது. Oh, he's pulled off a fine save. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Maldini. Cafu. And it's Fullet. And he's been shifted off it. And here's Inzaghi. Tries to pass it through. Oh, important interception. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back என்னடா down, இது? and to be honest, that's how it should be. கேப்ல உருட்டலான்னு பார்த்தேன்யா. Still anyone's game this. One moment could வாய்ப்பு. decide it. Well, a goal either way at this stage would qualify as a steal. மால்டினி திரும்பவே விட மாட்டான்யா. There's a beautiful அடுத்த simplicity ஆப்ஷனும் இல்ல about this பாஸ் போறதுக்கு எனக்கு. contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Knocks it out wide. Gerrard. ஆனா இதெல்லாம் சத்தியமா அன்லக்கி ப்ரோ. சத்தியமா அன்லக்கி ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இது இவ்வளோ இதுவா இருக்கு? பால ஸ்லைடு விடுறேன் திருப்பி அவன்கிட்டே போதியா, வெறுப்பாது. He just knew what was That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. மால்டினி இப்படி பண்றான். Substitutions taking place. Arsenal can make their change now with a break in play. Having turned the game on its head, now can they hold out? Well, look, Peter, I feel I've got to stress that there's still time for another, so we can't be too presumptuous yet. Iniesta. We are into overtime. ப்ரோ நான் வெறுப்பாது ப்ரோ. நான் வினிக்கு பால் போட்டா இவனுக்கே ஏன் ப்ரோ திருப்பி த்ரூ இது? பாரு ப்ரோ, வினிக்கு தான் ப்ரோ ஜாய்ஸ்டிக் நவுத்தி போடுறேன், திருப்பி கார்லஸ்க்கு போகுது ப்ரோ. Thoughts on what we've just seen? Yeah, well, I've been on the losing side in games like this, and I can tell you, it really does hurt. It's about the fans, and when you let them down, it hurts that bit more. I mean, you can do all the right preparations and still end up on the losing side. Shit. அது பயங்கரமா வலிக்குது. அப்போ ப்ரொஃபைல் அதான் பார்த்தனே ப்ரோ, 1,00,000 ரேங்க்ல இருக்கான்.
பார்லாண்ட் அண்ட் ருமி. அர்சனல் பேக் வாங்கியிருக்கான். யா சலீபா எடுத்திருக்கான். பிசி ஆப்போ சி ரேங்க். அதுதான் யா. ஏன் இந்த மேட்ச் ஆப்போ வெயிட்டான ரேங்காண்ணா? மின்னல பிடிக்கதானே போனேன் போட்டி தோல் பறக்குது மம்மிட்டியா அட மம்மிட்டியா பட படக்குது மம்மிட்டியா அட மம்மிட்டியா மம்மிட்டியா அட மம்மிட்டியா ஒரு நாட்டாம இவர் கூசன் அர்சனலுக்குன்னா 10 பேர் இது பண்ணியிருக்காங்க. ஓட்டு மட்டும் 20 பேர் போட்டிருக்காங்க. லைக்கா போடுங்க ப்ரோனா. So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Well, it looks like a big game. Sounds like a big game. Match, everyone involved is absolutely up for it. பார்க்கலாம். என்ன வேணாலும் நடக்கலாம் மேட்ச். So Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? I would have to say Victor Osimhen, Peter. Africa has always produced some outstanding striking talents. And this is the man I see as the latest in that line. He's fast. And there's the shot! And he was there to get a vital touch. Really anticipated that well, didn't he? Now it's Messi. Can he get it through? Can he finish? Big moment! Massive goal! Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. நான் அவனுக்கு போடவே இல்ல ப்ரோ பால் அங்க. And he's let fly. செக் எப்படி இருக்கான் பிசி? அட நீ வரையாம் ப்ரோ, ஏதோ பண்றான் ப்ரோ. அவனே கையை போட்டுக்கினா அவனே கோல் போஸ்ட்ல தோள தள்ளுறான். Arsenal with a chance to counter attack now. Now it's Messi. Hangs with chance. Offside. தெரியாம ரொனால்டோ அட்டாக் கூப்பிட்டேன். கரெக்டா இருந்தா கோல் இது. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball. 1 week தான் அப்படி இருப்பான். அதுக்கு அப்புறம் பாரு. And those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now. மைக்கேல் அப்படி தான ப்ரோ இருந்தா உனக்கு? எம்கே இல்ல ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே மைக்கேல் உனக்கு மஜா காமிச்சானா? Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Cleared away. And now they can spring out of defence. That has been cut short. Howson is always looking to break lines. And here's the chance to counter. 15 minutes till half-time. Cristiano Ronaldo. So just a one early goal to report so smart touches pass மாதிரி இருக்கு. Is 1-0. Must ruffled a few feathers. The smart assist தான். No, that was never going to make it. மைக்கேல்லாம் ஸ்டார்ட்ல இருந்தே மஜா. ரைட். Pull it. Cruyff. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Saliba. Pedri. Passes short and sharp. Caicedo. He's going to be disappointed with that.
There will be 1 minute added time. Well, cut out. No margin for error there at all. And the first half is done. யாரானி Been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness, perhaps the only things lacking. Any strong opinions on the first இல்ல half? இல்ல Arsenal இல்ல really இல்ல have looked இல்ல very good இந்த in பொம்மா transition. போல So இங்க I'll be யாரும் இல்ல expecting நல்லா more of the சொல்ல same in this இல்ல second இல்ல half. They just need இல்ல to இல்ல remain இல்ல patient. Just wait for உள்ள that chance வச்ச to break again. உள்ள கட்டிக்கிய Arsenal have played கண்ணம்மா well கண்ணா here, and they வச்சாலே have the கண்ணா all-important lead. It's 1-0. கமலே ரெடி குடு பாய் பங்களாதேஷி மீனாட்சி மீனாட்சி அண்ணன் காதல் என்னாச்சு Substitution on the field. பார்த்து Number ரொம்ப 9. நாளாச்சு Number மீனாட்சி 14. Here we go again then. Neymar. Number A solitary 21. goal. That has been the crucial difference. Coming on the field. Number 18. Roberto Mbappe. Carlos. Number 19. Messi. He's got away. Number Here comes 11. terrific header. கிருஷ்ணா ரொனால்டோ சூவி இன்னைக்கு மேட்ரிட் 5 கோல்ஸ் விட்டுட்டு கம்பேக் And look what கொடுப்பாங்களா it ப்ரோ means to them. This is a position ரங்கா of ஜோக் genuine கட்டுறியா strength now. What a header. ப்ரோ Flashed இன்னைக்கு in அவனுக்கு with the ஜெயிக்கலாம் பரவாயில்ல crispest ப்ரோ of டிரா contacts. பிடிச்சா போதும் ப்ரோ That's எனக்கு terrific aggression, the way he attacked the ball. Arsenal at the points. Well, that's a race for the ball. Oh, what has happened here? It's Caicedo. எனக்கு ஜெயிக்க மாட்டானுன்னு தெரிஞ்சிச்சு That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Messi. Cruyff looking to be a அல்ல menace in the கேவலமா final third. தோக்காம இருந்தா மட்டும் ஓகே Played out எனக்கு to the right. He's got plenty of space out wide here, and he's managed to get big chance. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Cristiano. பெனால்ட்டியா That's a bad place to challenge. What's he giving? இட்ஸ் பெனால்ட்டி So a big chance now from 12 yards. To increase the lead. நான் வந்து யாரை வச்சு அடிக்க போறேன்னா என் மச்சான் கார்லோஸ் வச்சு அடிக்கிறேன் இன்னைக்கு கோர்லோஸ் ரைட்டாக தான் ப்ரோ அடிப்பான் முடிஞ்சா தத்துக்கோ எப்படி கார்லஸ் மாமா Away with it. Not a twitch, not a blink. Yeah, the keeper was trying to make him think that he was going to dive one way here. Could have just held a little longer. A case now of complete control. This looks promising. இல்ல ப்ரோ மேட்ரிட் ஜெயிக்கும் பாரு எம்பாப்பே Well, if they hope to have any chance of turning this எம்பாப்பே round, வராம they இருந்தா have to மேட்ரிட் ஜெயிக்க மாட்டா ப்ரோ abandon அதை their புதுசு shoot புதுசா on சொல்ற sight policy. It's just not working. Now it's Cristiano Ronaldo. And he's away. It's Cristiano Ronaldo. They've got to be quick to recover this. Defending was strong and firm. Almost 75 minutes on the clock now. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Tries a shot! Big relief, it just needed better contact. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to வினி the அடிப்பான் opposition. ப்ரோ This team know how to counter. and என்ற they're looking பாப்போம் to என்ன do நடக்குதுன்னு every chance they get. Messi. ஆடுறது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் அதை வச்சாது ஒரு கோல் காட் ஆஃப் ஃபுட்பால் சந்து வானா சப்ரினா வணக்கம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் Changes him with that pass. And இல்ல here's இல்ல Messi. இல்ல இல்ல Arsenal are closing in on a comfortable win. கட் பண்ணிட்டு போவான்னு பாக்குறேன் போக மாட்டான்பா Nielsen gets the foot in and wins the ball. Bullets can be a real threat inside the box.
And it's ஃபுல்லா lofted through ஸ்மார்ட் here. அசஸ் பாஸா தான் ப்ரோ போட்டுட்டு இருக்கான். Not too much more here than seeing out ஆனாலும் கோல் அடிக்க time, மாட்டான். and time is very nearly seen out. மெஸ்ஸி வச்சு அங்காரா மெஸ்ஸி It's a மெஸ்ஸி. good foot in there. ஏய் Now it's Mbappe. Oh, well measured. Little ரெட் கார்டு மட்டும் touch, கொடுத்துறாதீங்கண்ணா ப்ளீஸ்ண்ணா. ஐயோ ஸ்ட்ரைட் ரெட் ப்ரோ. no messing about. It is red. சலிபா. And they are clearly concerned. Well, no question, Jim. The Unexpected red referee card. has seen that as a professional foul. Yeah, sadly, he knew exactly what he was doing, and he had to அது go ப்ரோ with the risk. கோல் கீப்பர் கூட்டு வந்துட்டான் ஃப்ரீ கிக்குக்கு. And there goes இல்ல the இல்ல final whistle. இல்ல. Arsenal can look back on a nigh-on perfect performance here. A super contest in which they... டிவிஷன் 2 போயிட்டு இருக்கறேன்ப்பா. வாழ்த்துக்கள். நிறைய பேர் அர்சனல் மேட்சுக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ப்ரோ. டினோ எஃப்சி CR7 ஹாய் ப்ரோ பிசி பீட்டர்ஸ் மைக்கேல் பிபி சொல்லுங்க ப்ரோ. பீட்டர்ஸ் மைக்கேலுக்குன்னா பிபி வேணாம் ப்ரோ, ரெக்கமெண்டட் பிபியே போட்டு ஆடுங்க, நல்லா இருக்கும். கஸ்டம்னா கோல் கீப்பருக்கு தேவையில்ல ப்ரோ, ரெக்கமெண்டட் பிபியே கோல் கீப்பருக்கு சூப்பராக இருக்கும். கஸ்டம் பிபினா ட்ரை பண்ணாதீங்க, ரெக்கமெண்டட்லேயே போட்டு ஆடுங்க, சூப்பராக இருக்கும். ரெக்கமெண்டட் பிபி நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ப்ரோ. எல்லாருமே ரெக்கமெண்டட் தான் ப்ரோ போட்டு ஆடுறாங்க, யாருமே கஸ்டம் பிபினா ஜிகேக்கு போடல. எம்கேவே ரெக்கமெண்டட் தான் யூஸ் பண்ணுறாரு. ஜிகேக்கு கஸ்டம் பிபி யாருமே போடவே மாட்டாங்க ப்ரோ. கஸ்டம் பிபி எதுக்குன்னா பிளேயரோட டிஃபென்ஸ் அவேர்னஸை கம்மி பண்ணி ஸ்பீடில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், ஆர் பால் கண்ட்ரோலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். கோல் கீப்பர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே அந்த ரிஃப்ளெக்ஸு இதிலே தான் இருக்கும். எல்லாமே அந்த கீப்பர் எப்படி இருப்பானோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே. அதை நீங்கள் தூக்கி கேட்சிங்கில் கம்மி பண்ணிட்டு ரிஃப்ளெக்ஸில் வைக்கிறது அந்த மாதிரி வச்சிங்கன்னா அப்போ பேரிங் கம்மியாக இருக்கும், கேட்சிங் கம்மியாக இருக்கும். அதனால் நீங்கள் கஸ்டம் பிபி ஜிகேக்கு போகிறதுனா வேஸ்ட்டு. பிளேயருக்கு போகிறது வேற, ஜிகேக்கு போடுறது வேற. மைக்கெல்லாம் சும்மாவே மஜா பண்ணிட்டு இருக்கான், என்ன தலைவா நல்லா இல்லைன்ற. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are எத்தனை மேட்சஸ் ஆடி இருக்கான்? எவ்வளோ மேட்ச் ப்ரோ இப்போ கரண்ட்டாக ஆடி இருக்கான் மைக்கேல்? So off we go then. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Yeah, Kevin De Bruyne. He's just one of the best strikers of the ball you'll ever see. And that applies just as much to his passing game as it does to his shooting prowess. He generally likes to keep things simple, taking as few touches as possible, but making every one of them count. I've got a feeling he's going to be a real handful for the opposition here. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Very nicely done. மெஸ்ஸி Oh, that was 150 மேட்சஸ் ப்ரோ 150 மேட்சஸ்னா எல்லாத்துக்கும் டீம்ல பயங்கரமா இருக்கணுமே ப்ரோ. அவன் என்ன ப்ரோ சொல்ற? செகண்ட் பூஸ்டர் கோல் கீப்பிங் தானே கொடுத்தீங்க? goes for a shot.
என்கிட்ட போய் இந்த மாதிரி தர பாத்தியா நீ? Massive goal. Well, once more, it's him. And we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. Terrible error, duly punished. I think the defence really need to wake up here, Peter. They really shouldn't be getting caught out like that. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. And this is Pullet. It's a shot! Shit! And the keeper has reacted superbly there. Our second booster Really saving, looked bro. sharp there, didn't he? That's very Saving well okay played. தான், நல்லா தான் இருக்கும். இருங்க தலைவா, MK நீ கஸ்டம் பிபியா போட்டு ஆடுற Arsenal ஸ்மைக்கிலுக்கு. with their first corner, the first in the game for either side actually. ஓ ஸ்டாமோட ஹெட்டிங்கே ஒரு மாதிரி இருக்கு bro. Timber gets rid without sophistication. And it's Roberto Carlos. It's Roberto Carlos. போய்டு அவுட் போய்டு. அப்பா. Corner number 2 then. ஸ்டாம். Oh, what a class. ஸ்டாம். வணக்கம் நண்பர்களே, வாங்க ப்ரோ. நூப் மாஸ்டர் வணக்கம், வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Snatched at that a bit, even though it was quite close. Madrid are looking lively here. They're playing with more zest, more purpose. They are, and it's all because of the movement we're seeing down the flanks. And I think they look as if they're going to cause some real problems to that opposing defence. Both flanks are working quite well now. And he can clear it away. Zanetti. Messi did well to step in there. That was more than necessary. Played out to the right. He's shifting through the gears here. Zanetti எங்கந்த ஓடி வந்து பால் எடுக்கறான். That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Oh, it's Inzaghi. Excellent challenge there, uncompromising. Arsenal can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Now it's Forlan. Cruyff looking to be a menace in the final third. அவன் இப்படி வருவான்னு நினைச்சேன், மாத்தி போய்ட்டான். And here's Forlan. Mateus. சாம தாண்டி முடிஞ்சா எடுத்து போடா பாப்போம். Just joined us, still just one goal between them. Now who's going to be first to this? Edmilson. Now looking to orchestrate a counter. 2 added minutes has Neymar. been indicated. And Mateus. Now it's Cristiano Ronaldo. He is through here. Big chance. What a real chance. மச்சி வாருக்கு. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. ஆப்போனன்ட் கட் பண்ணிட்டே போய்ட்டான் bro. ஏன் bro? And that's it. It is true the fourth skill working in second half if we had a lead. Lead. ஆமாம் bro. Defensive engagement கொஞ்சம் இன்னுமே பெட்டரா இருக்கும். And we'd like to inform you now that the latest travel information is currently being displayed on the screen. Okay bro. ஏன்டா 2 கோல் தான்டா அடிச்சான், அதுக்குள்ள ஏன்டா கட் பண்ணிட்டு போயிட்ட? ஓ ரைட்டுப்பா. பிள்ளைய ரொம்ப அழகா வளர்த்துருக்கீங்கம்மா. முத்தல ஏதோ அந்த பேர் ஒண்ணுமே. ரேட் ஏத்திட்டியா? நீனா வாங்கவே கூடாது ப்ரோ. உனனா 1000 ரூபாய் விற்கணும் ஒரு பாக்கெட். திரி வந்தாலும் கண்ணுல கத்திரி தந்தாலும் எனக்கு 1 டச் பாஸ் வேணும், டபுள் டச் வேணும். டைரக்டா டீலர்கிட்ட போய் வாங்கிட்டேன்யா.
இல்ல 130. நீ நல்ல உருப்புட்டுருவ ப்ரோ. டபுள் டச், ரைடிங் டாக்கிள், acrobatic clearance, goal after pass. 600 watt 12 piece யா வர்த்து தானே. ப்ரோ நீ வர ஏன் ப்ரோ ஷிட். என்ன பண்ணலாம் பாசிங்கில் எனக்கு வந்து ஹில் ட்ரிக்கு ஒன் டச் பாஸ் வேணும். பட் ஆனால் தரவே மாட்டானுங்க. ட்ரிப்ளிங்கில் ட்ரிப்ளிங் ஃப்ளிப்லாப், மார்ஷல் டர்ன், ஷாப் கட்டு, கட் பிஹைண்ட் அண்ட் டர்னு, சோல் கண்ட்ரோல். இன்னைக்கு பாசிங் தான் வேணும் எனக்கு. அப்பா ஹில் ட்ரிக் கொடுத்துட்டாயா ப்ரோ. என் அக்கௌண்ட்டு பார்த்து கொஞ்சம் சஜஷன்ஸ் தரீங்களா? சாரி ப்ரோ, ஐடி ரிவ்யூ வந்து வீக்லி 2 வீக்ஸ் ஒன்ஸ் தான் பண்ணுவோம். அது நேற்றே பண்ணிட்டு தலைவா. இப்போ கொஞ்சம் சொல்கிறது கஷ்டம். ஒரு ஐடி பார்த்தா எல்லாருமே ஐடி கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. ஹில் ட்ரிக்கு குலிட்டுக்கு இருக்கா? இல்லை இருக்குப்பா, ஆட் பண்ணியிருக்கேன்ப்பா ஹில் ட்ரிக்கு. வேணாம். ஓகே ப்ரோ என்பி. ஓ மைக்கிள் மாமாவுக்கு இருக்கா? மைக்கிள் மாமாவுக்கும் இருக்கு ஹில் ட்ரிக்கு. யாருக்கு ஆட் பண்ணலாம்? வினி மாமா இரு ப்ரோ. ஜான் கிரைஃபுக்கு இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். 2 9 10 11 வித் சேவிங் பூஸ்டர். ஜான் கிரைஃப் மாமாவும் வச்சிருக்கா போல. சரி வச்சுப்போம், அப்புறமேட்டு யூஸ் ஆகும். பேலன்ஸ்டாக இருக்கும். எம்கேடா பயலுகடா கொடூரமா. கமான் பாய்ஸ். புதுசாக நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் வந்திருக்கீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டு பாருங்க. லைக் போடலன்னா லைக் ஒன்று போட்டு பாருங்க. லைக்ஸ் கோ ஃபார் 30 லைக்ஸ். பேஜ் வேணும்னா ஏதோ மெசேஜ் வந்திருக்கு. தேங்க்யூ ப்ரோ, ஐ வில் ட்ரை. எம்கே நீ கஸ்டம் பிபிஏ போட்டு ஆடுற? எப்போ வச்சு? நேற்று வச்சுதா? அப்படியே குப்பையில் போட்டுரு. டன் 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 டன். Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. அசல்ல பசங்கெல்லாம் கில்லி மாதிரி இருக்கானுங்களா? Well, there is here a great பீட்டர் செக் sense மாமா of தான் கேப்டன். expectation as to பீட்டர் கேப்டனா universal போட்டனா தான் contentment. The கேவலமா Emirates பண்றானா என்னன்னே embraces புரியலையே. Arsenal once more. So it's away we go then. Well, if you're looking for a match winner down there, Peter, we can't ignore Gabriel Batistuta, or Batigol, as he's become known. நைஸ் ஃப்ரம் மெஸ்ஸி. Listen, the big names earn their Batigol. reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more.
Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. DT போட்டுறலாமோ? Fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. 99 I will times out try of 100, both. Thank the you. keeper's not getting there. MK bro. Barcelona finding Yeah, themselves no, unexpectedly that behind. And it's Cristiano Ronaldo. Van Dijk calmly anticipates. He's had it taken off him, and he's managed to get free. அப்படி அடிக்கிறானுங்க. That's an imaginative pass. Martas is going And he was now. quick to react. Now it's on it. Threads one in. Brash and pressure போட்டு வலி வலின்னு வலிக்கிறானுங்கடா அப்பா. Here, and they have extended their lead in the blink of an eye. That is so good, such sharp skills and such a delicious bro இது finish. துரா மண்டைய தாண்டி போகுது. And he looked every bit the That's assured Martas keeper is there. going தானுங்களா வரானுங்க bro. Really looked பா. sharp there, didn't நான் he? பாசி That's அது very துராமுக்கு well played. ஹெட்டிங் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு நினைச்சேன் ப்ரோ And நானு. we have our very first corner. Dealt with nicely by the defence. Maldini. That is a little undercooked. Arsenal have the chance to go the other way. Caicedo gets into a good position. Donatoni. Good play on the left-hand side here. Knocks it into space. Oh, good, takes a shot. It's there. PK வர்த்தா. Got to within one. Interesting. Another full moment of smart magic. assist A bro. real wow moment. இந்த பாஸ் Well, I பாத்தியா think he இல்லையாங்க? was saying to his teammates, how dare you doubt me? We have got ourselves a game here. Oh, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's I totally up for think grabs. இன்னும் ருமி waiting. ருமி ஏதோ பயங்கரமான கார்டு வருது. Cruyff. Midway through the first period, and it's looking quite a game here. Caicedo. Here's a perfect combination of brain and brawn. And he's had a hit. Bro, Donnarumma. Denied by an instinctive நான் save. சேவியா Well, இது. someone's doing பா. his job properly, Peter, that's for sure. Well, look, they know they've இந்த got இடத்துல height டொனாரோமா advantage, தவிர யார் and இருந்தாலும் it's கோல் time ப்ரோ for அது. them to use it. It's a mighty என்ன ப்ரோ எப்படி சேவ் எடுத்து But he போடுறான்? certainly wasn't in the mood to take any risks. And it's Roberto Carlos. And this is Bullet. Played in by Roberto Carlos. Caicedo. And this is Ronaldo. And he stands tall, impenetrable. சிம் கலட்டி வச்சுடுயா. ஃப்ரெண்டு தான் ப்ரோ, ஃப்ரெண்டு தான், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பையன் அதிகமாக கால் பண்ண மாட்டான். இங்கேருந்து ஒரு ஃப்ரீ கிக் அடிக்கிறோம். டொனாரோமா இதை எடுக்க மாட்டான். ஆனால் அப்போ இப்போ கோல் பார்க்குறியா? அது ரொபோட்டா கார்லஸ் லைட்டாக மேலே அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஆனால் வச்சது கரெக்டாக பிளேஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கு. பட் எப்படி இது மேலே? A poorly directed kick from the keeper. He's given it away. Bernardo Silva. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. At a time. Baresi makes the interception. Oh, that's a key interception. Donatoni. Now, he's got space here. He rises! நான் ப்ரோ இது எப்படி பாஸ் போடுறான்? Terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. அச்சி There's the end of the first half. So we have here a genuinely competitive game. with Cylinder neither black team truly in control
A single goal, the difference at half time. ஆமாம் ப்ரோ ஏதோ பயங்கரமா ஏதோ Caution certainly not இது on the வந்துருச்சாமே agenda here from both sides. பற்றாக்குறையா Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to 2000 get ரூபாவா another now and வா establish that 2-goal cushion early in the second half. Very little in it. The score at half time is 2-1. ஊரு சைடுல 2000 ரூபானா இப்போ இங்கெல்லாம் வெயிட்டா அதிகமால விற்பானுங்க போலயே ப்ரோ நான் முன்னாடியே வாங்கி போட்டேன் வீட்டில் ஓ Substitutions taking place. And that's the start of another 45 minutes. நான் வந்து And he's gone looking சொன்னாரமா for safety. காப்பாத்திட்டான் And there's green grass ahead of him. He has found the way through. ஆ ஈட்டி போட்டுருக்கணும் தப்பு பண்ணிட்டேன் Maldini. And we expected better, and so did he. Oh, super ball. திஸ் டைம் டொனாரமாப்பா 2 ஃபுல்லு ஆஹா ரைட்டு பிரவீனு Losing. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Well, that has changed the dynamic. Oh no, this does not look good. Oh, what? It's Cristiano. இது ஏதோ நடக்குது கோல் அடிக்கிறான் ப்ரோ Cruising away. ஆப்போனன்ட் கட் செய்த தருணம் No getting to it at all. பாவம் ப்ரோ Expertly done. He had the எடுத்துட்டு whole இருப்பான் அந்த picture கேமை in his பார்த்து head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. ஒரே நிமிஷம் ஒரே ஒரு மட்டும் deliver to last week yes road outfield has updated the configuration. இப்போ வரைக்கும் டிவிஷன் புஷ் நல்லா போயிட்டு இருக்கு கித்தாப்பில் எந்த ஸ்மார்ட்டர் சிஸ்டம் வரக்கூடாதுன்னு இது பண்ணுறேன் பெனாட்டி இசாக்னா என்ன ப்ரோ ஆனா இசாக்னா காணவே காணும் புள்ளைய எவனுமே போட்டு ஆட மாட்டானுப்பா அங்க கொஞ்சம் பாரு அண்ணனோட பேரு
ஒருத்தன வரான். The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Have a look at this. It is what you anticipate here these days in London North 7. An undulating red and white wave, an Arsenal wave which envelops the team. And we're underway. So, Jim, tell me this. Who are you looking for in particular here? David De Gea. He's one of the all-time great shot stoppers, Peter. His positioning is... Ronaldo! Header just off target. That's a great attempt, although he clearly feels he should have done better with it. Neymar. Strong challenge. That could leave a mark. Caicedo defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Well, this is close. Plenty to aim at. Shapes to shapes. ஒரு லாங் டாக்கிள் போட்டா போல அது கோலா மாறிடுச்சு. Reputations for precisely the reason we just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And that really is so impressive. I'm not making any apologies. There's one more energy. Cristiano Ronaldo. Incredible spell. They are flying. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Arsenal are now luxuriating in a 2-goal lead. This is what Neymar. Neymar தூக்கி எங்கேயோ அடிக்கிறான். Decidedly lacking. Well, that's a sign that he clearly feels the need to take it upon himself to try and get his side back into this. Can he get it through? A heavy challenge. ஒருத்தன வரானே. And it's Pedri. And here's Elise. Played out wide. Cafu, just like so many of his contemporaries, is very good at driving forward. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And that's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Oh, outscored him this time. IPL schedule பாத்தியா மச்சான்? இல்லையா மாமே? நான் பார்க்கலையே. And he's whipped it across. ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் யாருக்கு போட்டுருக்காங்க? Pedri. RCBக்கு தான் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச். ப்ரோ. சரியான ஒரு டிடி ப்ரோ அது. எப்படி ஸ்லைடு மிஸ் ஆச்சுனே தெரியலப்பா. He's on another level to most of his peers. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. RCB vs SRH. சம்மந்தமே இல்லாம போட்டுருக்கான் RCB vs SRH. And here's Roberto Carlos. Tries to get it clear. And this is Ronaldo. செகண்ட் மேட்ச் CSK ஆர் MIக்கு போட்டுருப்பான் கரெக்டா? என்ன 28 தானே மேட்ச் ஸ்டார்ட் கன்ஃபார்ம்ல 28. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? And now he has two. Arsenal take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, this is nothing less than they deserve, Peter. They're in the driver's செகண்ட் மேட்ச் MI and third மேட்ச் அதுதான் தெரிஞ்சது தானே. பட் ஆனா RCB vs CSK தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்சா போட்டு கல்லா கட்டுவான்னு நினைச்சேன்.
பட் ஆனா ஆர்சிபி Well, ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்னு it's hard to தெரியும். பட் ஆனா say எஸ்ஆர்எச் whether வந்து a எதிர்பார்க்கல. two-goal advantage under எஸ்ஆர்எச் these க்ளோப் போட்டுருவான். circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Better stadium front. Well, that has been a goal-blessed half. It is 3-1. So we're just settling back into this second half. Oh, good read. That was well played, well stopped. Lewandowski looks to get on the end of this. And it's Cruyff. Now it's Cristiano Ronaldo. And It's here's Messi, 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 Oh, Messi, sweet Messi, feet. Messi. ஏய் இவன் யாரா இவன்? Ball's gone astray. Pullets இஸ் finds ஐபிஎல் himself ஃபயரா offside. இருக்க போகுது. யாரு என்ன வேணா போட்டேன், ஆர்சிபிக்கு தான் கப்பு. 2வது தடவை கப் அடிக்க போறோம் நாங்க. Oh, some tackle that. That's gone loose. He has found the way through. There's the delivery. சரிங்கண்ணா. Saliba getting this one clear. எம்கே Nicely aimed pass. Now it's Cruyff. He's going to be ப்ரோ disappointed with கிரைஃப் that. ஏன் ப்ரோ கண்ட இடத்துல அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. Cafu receives it in a wide position. வா Defending of the desperate variety. Match was 61,052. Messi. Now it's Cruyff. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. And this is Ronaldo. Rijkaard. Pedri. Pullets powering forward here. And that has left ஐயோ him in a heap. ஸ்லைட் டேக்ல அவுட்னு இருக்கான் ப்ரோ இவன். Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Does well to stand firm and defend it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Look, the only way of becoming more aware, Peter, is by lifting your head and realising who's where around you. Might be danger here. Messi. Rijkaard kept his eye on it, and he's there. Cafu. Now it's Olise. He's having a go. ஸோ நான் எங்கள் And ஸ்மைக்கல் no, he couldn't எங்கள் find the செக்கு finish. மாமாக்குதுன்னா That's more சர்வசாதாரணம். like it. They have to force the issue, and that's the way to do it. And he's worked it through. Rijkaard kept aware, and it is reclaimed easily. Goes for goal! கோஸ் ஃபார் கோல். நம்பி சொன்ன கேளு. அப்போ கட் செய்த தருணம் தெரிஞ்சு போச்சு. எப்படி இருந்தாலும் ஜெயிக்க போறது இல்லைன்னு கட் பண்ணிட்டு போயிட்டான். And all that Remains remains for for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. யோ 13வது ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ இவன். 13,000 ரேங்க் பிளேயர் ப்ரோ. அப்போ நான் தான் நல்லா விளாட்றேனா இல்லை அவனுங்க கேவலமாக விளாட்றானுங்களா இல்லை என்னன்னே புரியல எனக்கு. பட் ஆனால் இந்த டிவிஷன் 3 டிவிஷன் 2 பிளேயர் கிட்ட தான் நான் தோக்குறேனே. அதுதான் என்னன்னே புரியல எனக்கு. லாஸ்ட் மேட்ச் ப்ரோ இது. தோசை ஊத்தணுமா? என்ன பண்ணி தரலாம் என்னது? ஏதாவது கட் பண்ணி அதான் போடு. நான் தோசை மட்டும் தான் ஊற்றுவேன் நான். வைக்கிறாங்க உனக்கு வெங்காயமும் கட் பண்ணி. 17 மேட்ச் ஆட்டான்ப்பா பையன். ஐயா விசித்திரமா வச்சிருக்கான். குவிக் கவுண்டர் பேஸ் மேனேஜர் வச்சு ஆடுறான்பா.
ஒருத்தனும் வாரானே திருத்திட போறானே தளபதி பிளாஸ்ட் அடாப்ட் பண்றேன் ரெடி குர்ரா டைம் ஆது ப்ரோ ஈவினிங் வந்து உங்க லைவ் பார்த்தேன்னு ஒரு மாதிரி இருக்கு. ரொனால்டோ ப்ரோ தேங்க்யூ Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 ஜம்முன்னு hours, ஏசியில் it might சில்லிங் not feel ஃப்ரெண்ட்ஸ் like that. The stadium கலக்குப்பா is full of எம்கே noise and energy. This certainly matters. தேங்க்யூ ரொனால்டோ ப்ரோ Have a தேங்க்யூ look at this. It is what you anticipate here these days in London. ப்ரோ North ஆப்போ 7, பேர் பார்த்தீங்கன்னா an தமிழ் undulating பிளேயர் ப்ரோ red and white wave, an இல்ல Arsenal wave, அவன் which பேரு எல்லாம் envelops the வாஸ்தவம் தான் team. இப்போ பயங்கரமா பண்ணா பாரு டபுள் பார் டிஃபென்ஸ் We போட்டு have already started here. Giorgio Chiellini, Jim. Now there is a defender who loves to defend. Yeah, and he's a very capable one too. I mean, this guy is all about courage, physicality, athleticism, about as hard as they come. Although I personally like to see him paired up with some ball-playing defenders. His distribution is decent, but you want him to focus on the main task, which is defending. ஸ்மார்ட் And அசிஸ்ட் that வேற he அதுல loves. சூப்பர் That is a brilliant interception. Check with the clearance. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And that is as far as they're going to go. And he's being shifted off it. Mateus thinks about the shots. Tries a shot. That was probably asking just too much. You எம்கே can never ஜாலியா be இருக்க too போலியே safe with someone like him around. They got away with that. Oh, that's a key interception. Probing pass. That pass isn't the best. Arsenal are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And it's Messi. Caicedo. He is a perfect combination of brain and brawn. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட்ல அண்ட் ப்ரெஷர் சிஸ்டம்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா பிளேயர் கீழே வலிச்சிருவானுங்க ப்ரோ ஒரு பிளேயர் எடுத்தா Played it ரெண்டாவது பிளேயர் யார்கிட்ட பால் இருக்கோ அவன்கிட்ட ஆட்டோமேட்டிக்கா ஏறுவான் இதுதான் இவனுங்க ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பிளஸ் ப்ரெஷர் சிஸ்டம் ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சர் Decent progress down the left. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Strong running down that left flank. பாரு டப்புன்னு இன்னொருத்தர் வந்துருவான் இதுதான் ப்ரெஷர் சிஸ்டம்ல ஒரு காண்டு Bernardo Silva. That has not gone well. Now it's Cristiano Ronaldo. Roberto Carlos. Oh, lovely bit of skill. Elects to cross. And the keeper gets his hands on it. And reclaimed it in a trice. Searching pass he's played there. It's a pretty loose pass. Thuram. Ronaldo is herring after that one. And it's Neymar. That's a good run down the left. Showing good feet. எஸ்ஏல ஆட்டோ பொசிஷனிங்கும் இருக்கியா பால் வாங்க கையில போகும் பிளேயர்ஸ் கரெக்டா பிளேஸுக்கு வந்துருவாங்க அதான் ப்ரோ நடக்குது நான் எப்படி நான் என்ன பாஸ் போட போறேன் ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ரீ டிடெக்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கேன் ஆடுறதுனா ஸ்கிரிப்ட் மைராமே பேரு பேரு மட்டும் நல்லா வாழைப்பழம் மாதிரி வைக்கிறானுங்க உனக்குன்னா ஸ்மூத்தான பிளேஸ் வச்சு தான் ஆடணும்யா டப்புன்னு பாஸை போட்டு இப்போ கோலை மட்டும் போகிறேன்
Substitution for Arsenal. Number 25, Caicedo. Whistle goes, and we start the second half. பாரு ஃபுல்லா லாஃப்டட் தான், Well, லாஃப்டட் both பால் தான் sides are ஃபுல்லா. eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Number 4, Federico Valverde. Number 9, பாரு ப்ரோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிளேயர் நான் பாஸ் போறதுக்கு முன்னாடியே வரான் பாறேன். அதுதான் வெறுப்பாது. Iniesta. Cut it out. ஒரு பாஸ் மேக் பண்ண முடியல. 5-4 டிஃபென்ஸ்ல சமகாண்டா இருக்கு Now ஆடுறதுக்கு. looking to orchestrate a counter. Inzaghi. And he's intervened well there. Saliba is a man so notably robust and resolute in his defending. That's been intercepted. பாரு அந்த That was பாஸ் well நான் played. போறதுக்கு முன்னாடி Well ஆட்டோமேட்டிக்கா stopped. லெஃப்ட்ல ஏறறான் பாரு. Well, they continue each to cancel the other out. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. The Yeah, they attendance just for this simply want match to was engage the counter-attack. 60,810. There will be எஸ்ஏ a ரிமூவ் throw-in. பண்ண சொன்னா பவர் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க கொனாமி. வெறுப்பாது Intercepts ப்ரோ. the throw. That's well read. Iniesta. Now it's Owen. He's looking wide. And he's in on goal. Shots. அவ்வளவுதான் டிடி அண்ட் பூம். இப்போ என்ன பண்ணுவானா ஃபுல் டபுள் பார் அட்டாக் போட்டு கோல் புஷ் பண்றானு நம்பர். Glorious. As if he picked it up and put it there himself. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. ப்ரோ இப்போ எல்லாமே ஆப்போ பால் ஒனிச்சு 101 சென்டிமீட்டர் கிராசிங் ஸ்பாம் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆப்போ போட்டு வைக்கிறான். இனிமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. Arsenal penetrated for the first ஸ்மார்ட் time. அசிஸ்ட் அதான் நெக்ஸ்ட் சீசன் ரிமூவ் பண்றன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கானுங்க. But this பாப்போம் game என்ன is நடக்குதுன்னு. far from unsalvageable. ரிமூவ் பண்ணானுங்கன்னா Well, it's நல்லது. definitely the right attitude and இல்லைன்னா எத்தனை பேர் கேம் application, அவுட் Peter. போவான்னு தெரியாது. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Nicely weighted ball. இவன் கூட ஆறது இப்போ கூட பயமாகுது எனக்கு. ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பாஸ் ஒன்று நறுக்குன்னு போட்டுன்னு இருக்கான். இங்க பாரு போட்டாலே லேப்டாப் தான் போடுறான். Aims beyond அதுதான் the இன்சாகி defence. ஓடுருவான். And this is Inzaghi. And this... எனக்கு தெரியும் இதான் நடக்கும்னு. எதுவுமே பண்ண முடியாது. நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஜாலியா அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான். இத்தனைக்கும் டபுள் பால் டிஃபென்ஸ் தானே போட்டாடுறான். அந்த பாஸை பாரு. So refreshing. They Jab want to go stam down and you never would have guessed it. Their reaction இருக்கட்டும். has been என்ன போ emphatic. After 77 More or minutes, less by And Bobo. himself, as cool as you like. Oh, that's எந்திரு. exposure because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. ஏன்னா என்ன பண்ணுறது நீங்களே சொல்லுங்க. ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரே பாஸ் தான். இத்தனைக்கும் டபுள் பால் டிஃபென்ஸ் போட்டு இந்த பாஸ் போடுறான். நான் சொன்னேன் என்னதான் ஒரு கோல் லீட்ல இருந்தாலும் இந்த ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் பசங்க கூட ஆடுறதே கஷ்டம் தான். இந்த மாதிரி ஒரே பாஸ் தான். அப்படியே சென்டர்ல உருட்டானு substitution. ஸ்டார்டிங்ல இருந்து டபுள் பார் வர போட்டு ஆடுறான் ப்ரோ. அதான் ப்ரோ நீ இன்னும் டென்ஷனா அது. Time for a change in personnel. That has certainly made things interesting. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. Vinicius Junior is always scanning the அதான் pitch for ரெண்டாவது கோல். targets. Good ball over the top. He's had a shot. என்ன பண்ணுவ சொல்லு. என்ன பண்ணுவ? ரெண்டாவது கோல் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அவ்வளவுதான். இதான் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். Just do it. அந்த பாஸை போட்டது யாரு? சில்னி. சென்டர் No பேக் சில்னி. space, no problem. You just cannot stop இந்த him. மாதிரி ஜெயிக்கிறதுக்கு நாலு சொட்டு ஏதாவது Big பண்ணலாம் body ப்ரோ. check, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. Filippo Inzaghi. 2 goals on the day, and he may not yet be done. Having turned the game on its head, now can...
indicated. That's what you call inspired goalkeeping. Owen clearly thought இல்ல he had the இல்லாம வின் beating of the பண்றாங்க. keeper. அதுதான் ஈஸி வின் இது. இப்போ பாரு நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷாட் All the எடுத்தேன் big இப்போ. boys are set for this. அப்படியே It's கீப்பர் like தடுப்பான். land of the giants in there. இப்போ வந்து கார்னர்ல என் பிளேயர்ஸ் ஒரு மேஜிக் பண்ணாதான். Substitutions taking place. He's got soul. சாம் ஒரு மேஜிக் பண்ணான். பட் கீப்பர் ஒரு அருமையான சேவ் எடுத்து போட்டான். 4 added minutes on the board. Here's Vinicius Junior. Chiellini. ஆட்டோ ஸ்லைடு ப்ரோ, இது எல்லாமே ஆட்டோ ஸ்லைடு. Arsenal can look back at this result with நம்ம regret. பேசாம கேம் A அன்இன்ஸ்டால் front foot பண்ணிரலாம். start, but they were ultimately அத made to பாரு pay ஆட்டோ for their ஸ்லைடு. அது inability to போட்டதை kick விட it அவ off. ஸ்லைடு கிடையாது, ஆட்டோ ஸ்லைடு இது எல்லாமே. எல்லாம் அதான் Your ஸ்மார்ட் reflections அசிஸ்ட். then, Jim. And This Arsenal is definitely smart struggled assist. to get going. That was sensed by their support early on, and it just compounded the frustration. அவ்வளவுதான், மேட்ச் முடிஞ்சுச்சு. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us ஃபர்ஸ்ட் to the end of our ஃபர்ஸ்ட் coverage. கேம் எவர் So பிளேட். from us both, a very good evening. அங்க பாருங்களேன், எதுவுமே பண்ணல ப்ரோ. அவன் ஸ்டாட்ஸை பாருங்களேன், மேட்ச் ஸ்டேட்டஸ் பாருங்க. 37% தான் பால் அவன் காலிலே இருந்திருக்கு. பொசிஷனே எடுத்து ஆடி இருக்கான். 3 ஷாட்டு, 2மே ஆன் டார்கெட், 2மே கோலு. இத்தனைக்கும் தமிழ் பிளேயர் வேற ப்ரோ. அதான் ப்ரோ எனக்கு சிரிப்பா வருது ப்ரோ சத்தியமா. பாசஸ் எதுவுமே பாசஸே கிடையாது. 47 பாஸ் போட்டிருக்கான், 27 சக்சஸ்ஃபுல் பாஸ். அவன் காலில் டச் ஆனதே 27 பாஸ். இன்டர்செப்ஷன் 15, டேக்கிள் 4 டேக்கிள் போட்டிருக்கான். கீப்பர் 2 சேவ், நறுக்குன்னு 2 சேவ் எடுத்து போட்டான். முடிஞ்சு அவ்வளோதான். நாங்கள் பாருங்களா, 4 ஆடி இருக்கேன், 3 ஆன் டார்கெட்டில் ஆடி இருக்கேன், 110 பாசஸ் ஆடி இருக்கேன், 87 சக்ஸஸ்ஃபுல் பாசஸ் ஆடி இருக்கேன் நான். இதுக்கு மேலே என்ன ப்ரோ பண்ணுறது? இன்டர்செப்ஷன் 19 இன்டர்செப்ஷனு, நீமே பண்ண முடியல. ஆகி 7.5 ரேட்டிங்கு, சில்லி 7 ரேட்டிங் ஒரு அசிஸ்ட்டுக்குன்னு நினைக்கிறேன். விஷன் 2 பாட் ப்ரோ. அப்படியோ இந்த மாதிரி வின் பண்ணியாவது டிவிஷன் 1 அடிங்க. ஸ்மார்ட் அசஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டா இவனுக்கு நிலைமைனா நினச்சி பார்த்தா அதான் கஷ்டமாக இருக்கு. எங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் கொடுத்துருங்க ப்ரோ. வித்தவுட் ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் போதும் எனக்கு. சரியா, ஸ்ட்ரீமை முடிச்சிக்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாம். நாளைக்கு தேர்ஸ்டேவா? நான் பேக்கோட போகிறான்னு தெரில, பார்ப்போம் ப்ரோ. பாய் பாய் எல்லாருக்கும் பாய். நாளைக்கு சந்திப்போம். பாய் 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 தலைவா, பாய் பாய் ப்ரோ, பாய் ப்ரோ தினேஷ் ப்ரோ, பாய். பாய் எம்கே, பாய் எம்கே, பாய் முஸ்தபா ப்ரோ, பாய் 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 எல்லாருக்கும் பாயா.